Today we have to discuss about the factors affecting ionization energy. In the previous class, we have already discussed about the definition of ionization energy and how to it vary in periods and groups. So definition ఏం చెప్తుందంటే ఒకసారి చూద్దాం. The minimum energy required to remove an electron from outermost shell of a neutral gaseous atom. ఆటం ఎప్పుడు కూడా న్యూట్రల్ గానే ఉంటుంది. ఆ న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ ఆటంలోని అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి, లెఫ్ట్ చేయడానికి రిక్వైర్ అయ్యేటువంటి ఎనర్జీనే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. సో వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆర్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్? అటామిక్ సైజ్, న్యూక్లియర్ చార్జ్, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, penetrating power and stable electronic configuration. So what is the relation between atomic size and ionization energy? So atomic size increases, the nucleus attraction power on valence electron is very less. For example, it is the small sized atom and it is the large size atom. Small size atom లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే it is not easy because this nuclear attraction power is very high, because there is no distance, very less distance from nucleus and outermost shell. It requires a very large amount of energy to remove this electron. But in the case of large sized atoms, the distance between the nucleus and the outermost shell is very high. So the attraction power of the nucleus on valence shell electron is very less. It requires a very small amount of energy to remove it. ఈ లార్జ్ సైజ్ ఆటం లో ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు, తక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉపయోగించి రిమూవ్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ more the atomic size, less is the ionization energy. More the atomic size more ga unte it requires less ionization energy. So both are inversely proportional to each other. Atomic size, more the atomic size, less is the ionization energy. The next one, nuclear charge. Nuclear charge means nucleus ke charge untundi, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ electrons are revolving around the nucleus, so here more positive charge is there. ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ attracts or binding, very strongly binding the valence shell electrons. So it is not easy to remove the valence shell electrons because the nucleus is strongly binded. It requires more energy to remove it. That means more the nuclear charge, more is the ionization energy. Nucleus charge ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ఇది స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని అప్లై చేసి దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. So more the nuclear charge, more is the ionization energy. In case of less the nuclear charge, less is the ionization energy. So both are directly proportional to each other. So nuclear charge is directly proportional to ionization energy. More the nuclear charge, more is the ionization energy. So screening effect. What is the meaning of screening? స్క్రీన్స్ అంటే మన సినిమాలో కూడా చూస్తాం, స్క్రీన్ పగిలిపోయింది, స్క్రీన్ దెబ్బ తగిలిందని. స్క్రీన్ అంటే తెర. సో స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే చూద్దాం ఒకసారి. స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, మోర్ ద షెల్స్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్, షెల్స్ ఎక్కువైతే, మోర్ ద షెల్స్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ valence shell. వ్యాలెన్సీ షెల్ కి న్యూక్లియస్ కి మధ్యలో కనుక షెల్స్ ఎక్కువైతే, మోర్ ద షెల్స్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్
between the nucleus and outermost shell. They act as screens. Here, what is there? They refers the inner shells. The inner shells, the shells between the valence shell and the nucleus. That is the they. They act as screens and decrease the nuclear attraction over the valence electrons. This is called screening effect. మనం చూస్తూ ఉంటాం డిసెంబర్ నెలలో జనవరి నెలలో మంచు తెరల్లాగా అడ్డుపడి సన్లైట్ ని మన మీద రానియకుండా తెరల్లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అట్లాగే ఈ న్యూక్లియస్ యొక్క అట్రాక్షన్ ని వాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ మీద పడకుండా ఈ షెల్స్ అనేవి అడ్డుపడి స్క్రీన్స్ లాగా యాక్ట్ చేసి దీని అట్రాక్షన్ పవర్ ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. సో మోర్ ద షెల్స్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్ between the nucleus and valence shells, they decrease the nuclear attraction on the valence shell electrons. This is called screening effect. Screening effect. So more the screening effect, that means more the shells increases between the nucleus and outermost shell. More the screening effect, less is the ionization energy. అంటే ఈ షెల్స్ ఎక్కువైతే న్యూక్లియస్ కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కి మధ్యలో ఉండే షెల్స్ ఎక్కువైతే న్యూక్లియస్ యొక్క అట్రాక్షన్ పవర్ ని ఇవి స్క్రీన్ లాగా అడ్డుపడతాయి. అప్పుడు we can easily remove them. So more the screening effect, less is the ionization energy. So both are inversely proportional to each other. Screening effect is inversely proportional to ionization energy. So next, penetrating power. Penetrating power అంటే దూసుకుపోయేటువంటి నేచర్, చొచ్చుకుపోయేటువంటి నేచర్. మరి వేడిగా నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుందా అంటే the orbitals which is nearer to the nucleus have penetrating power, more penetrating power, which is away from the nucleus has less penetrating power. The orbitals belonging to the same main shell, for example, it is the first main shell, it has only one orbital, namely 1s orbital. Second shell have two subshells, namely 2s 2p. Third shell have three subshells, 3s 3p 3d, and fourth subshell is 4s 4p 4d and 4f. So four types of orbitals are there: 4s 4p 4d and 4f. These four orbitals are belonging to the fourth shell. The orbitals belonging to the same main shell have different penetrating power. For example, 4s and 4p. No, 4s has more penetrating power. It is because it is nearer to the nucleus. When compared with the 4p and 4d, 4p has more penetrating power and 4d has more penetrating power when compared with the 4f orbital. For example, beryllium and boron, which have more penetrating power. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూద్దాం. బెరీలియం కి 1s2 2s2. బోరాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p1. సో s ఆర్బిటల్స్ న్యూక్లియస్ కి నియర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి బెరీలియం హ్యాస్ మోర్ పెనట్రేటింగ్ పవర్ when compared with boron. Next, stable electronic configuration. What is the stable electronic configuration? ఒక ఆటం స్టేబుల్ గా ఉండాలంటే 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి. వాలెన్స్ షెల్ లో ఆక్టెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నా ఉండాలి, లేకపోతే హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నా ఉండాలి, లేకపోతే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నా ఉండాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే దే ఆర్ మోస్ట్ స్టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if we take carbon and nitrogen electronic configurations. Carbon electronic configuration is 1s2 2s2 2p2. Nitrogen electronic configuration 1s2 2s2 2p3. Here 2s2p is the valency shell, here also 2s2p is the valency shell. 2p, it is not octet electronic configuration. Here only 2 plus 2 4 electrons are there. Valence shell lo 4 electrons unnai. It is not octet electronic configuration.
అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ p6 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. కంప్లీట్ గా p లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, 2 ఉన్నాయి, ఫుల్ ఫిల్ గా లేదు. అలాగని చెప్పి హాఫ్ ఫిల్ అంటే p3 ఉండాలి, హాఫ్ ఫిల్ గా కూడా లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టేబుల్. నైట్రోజన్ చూద్దాం. సో వాలెన్స్ లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆక్టెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అండ్ p6 లేదు, కంప్లీట్లీ ఫిల్ గా కూడా లేదు, బట్ p3 ఉంది, అది హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో నైట్రోజన్ ఈజ్ ఎ స్టేబుల్ ఆటమ్, స్టేబుల్. సో 2p2 ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్ హాఫ్ ఫిల్డ్. 6 అన్నా ఉండాలి, 6 అన్నా ఉండాలి, 3 అన్నా ఉండాలి p లో, కానీ ఆ రెండు లేవు, 2 ఉన్నాయి కాబట్టి కార్బన్ నాట్ స్టేబుల్. బట్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఎ స్టేబుల్. సో ఇట్లాంటి స్టేబుల్ ఆటమ్స్ లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే it is not easy. It requires more and more energy. That means we apply more ionization energy. So not only nitrogen, if we take chromium, copper, they are stable electronic configurations, and all the inert gases are also stable electronic configurations. అలాంటి స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే not easy. It requires more ionization energy. So it is not easy to remove the electrons from stable electronic configuration atoms. It requires more ionization energy. Okay ma, అర్థమైందా? Okay, thank you very much.